Бхактивиноде нашим Нрисимха Махарадж ки джай. Шрила Прабхупад ки джай. Гор Бхактивиноде ки джай. Яшоматинандана Бхаджан Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Madana Manohara Kalyadhamana Vidhana Kalyadhamana Vidhana Amala Harinam Mamya Vilasa Amala Rana Vinana Karapara Vamsi Vadana Suvasa Vamsi Vadana Suvasa Braja Janapalana Surakula Nashana Braja Janapalana Surakula Nashana Nanda Godana Rakovala Nanda Godana Rakovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara
Tatachara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Mohoya Rasa Rasika Kripa Mohoya Shri Radha Ballabha Vrindavana Natavara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natavara Bhaktivinoda Shraya Bhaktivinoda Shraya Amala Harina Mamya Vilasa Amala Harina Mamya Vilasa Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natavara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natavara Bhaktivinoda Shraya Bhaktivinoda Shraya Srila Bhaktivinode Thakur, his family residence is at a place called Birnaga, which is on the road. So it's a very special place. Bhaktivinoda Thakur appeared there, and it's quite a bit of trees around there. It's like some, in the past must have been maybe like a jungle. Такое особенное место, очень много деревьев там. В прошлом должно быть там были джунгли. So, as you know, Bhaktivinoda Thakur had a big family. He had like 11 children, because he wanted them all to help him to spread Krishna consciousness. Вы знаете, у него была большая семья, 11 детей, поскольку он хотел, чтобы они помогали ему распространять сознание Кришны. And he trained them in that way, like Bhakti Siddhanta Saraswati. As a child, he was known as Bimala Prasad. He was taught the Bhagavad Gita, the whole Bhagavad Gita. He'd memorized it by the time he was about 8 years old. И он обучал своих детей соответственно для проповеди сознания Кришны. Например, его сын Бхактисиданта Сарасвати еще в возрасте 8 лет, его звали тогда Бимал Прасадом, уже знал наизусть всю Бхагавад-гиту. And he trained his children to also preach. He didn't just have them recite and memorize, but he trained them to understand the philosophy and to present it. И он также обучал их проповедовать, обучать других людей. Не просто запоминать шлоки, там какие-то моменты философские, повторять их, а именно объяснять другим людям. So when the devotees, Prabhupada's disciples, when they first came to India, somehow they found out about Bhaktivinoda Thakur's residence, and some of them went there and they met the youngest son of Bhaktivinoda Thakur.
И ученики Прабхупады, когда впервые приехали в Индию, они обнаружили вот место, где жил Бхактивиноде Тхакур, и также встретились там с самым младшим сыном Бхактивиноде Тхакура. Был жив. His name was Lalit Prasad. Лалит Прасад его звали. And later on, they brought Prabhupada there to meet him, and Prabhupada had some talks with him. И они потом устроили встречу Прабхупады с ним, и Прабхупада с ним пообщался. So Prabhupada was encouraging him to join our Krishna consciousness movement and help us to spread this mission of Bhaktivinoda Thakur around the world. Прабхупада вдохновлял его присоединиться к ИСККОН, движению сознания Кришны, и проповедовать по всему миру послание Бхактивинода Тхакура. So he said to Prabhupada, he said, yeah, I can join, but he said, all the disciples have to be mine. Он сказал, тогда Лалит Прасад, да, я могу присоединиться, только тогда все ваши ученики станут моими учениками. And so Prabhupada was not too eager to give that concession to him. Didn't think it was a good idea. Ну, Прабхупада не был в экстазе от такой идеи. He was actually more towards Raganuga Bhakti and doing a lot of sadhana, chanting 64 rounds every day. У Лалита Прасада был акцент на Рагануга Бхакти, на очень мощную садхану, повторение 64 кругов в день. Anyway, he had some of the original writings of Bhaktivinoda Thakur, and some of those original writings today, you can find them in our library, which is there in Calcutta. There's a Bhaktivedanta Institute library in Calcutta, and the original writings of Bhaktivinoda Thakur, some of them are there in the library. Ну, у Лалита Прасада были некоторые изначальные рукописи Бхактивинода Тхакура, и некоторые из них уже у нас есть в библиотеке Калькутского университета, вот у нас в ИСККОН. So if ever you get to Calcutta and you have some time to go around, you can go to the library. It's not very far away from the Calcutta Albert Road Temple, and they have many very valuable writings and documents there. И эта библиотека Калькутского университета находится не так далеко от нашего храма в Калькутте на Альберт Роуд. И там очень много очень ценных работ и рукописей. So Srila Bhaktivinoda Thakur was very eager to have educational institutes, and you can see in Mayapur there's a big school there which is just near to our Mayapur temple there, the ISKCON temple in Mayapur. There's a big school, was established by Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинода Тхакур вот в Майапуре установил школу по обучению, тоже ее можно обнаружить недалеко от нашего храма, я понял, уже в Майапуре. He wanted very much that people would be taught the philosophy, the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Он хотел, чтобы людей обучали философию и учению Господа Чайтаньи Махапрабху. So at one point, Srila Bhaktivinoda Thakur was living there in Jagannath Puri. His house is there. It's the house where he used to live with the family, the same place where Bhaktisiddhanta Saraswati was born. И вот мы знаем тот дом, где родился Бхактисиддханта Сарасвати в Джаганнатхапуре. Там тогда жил Бхактивинода Тхакур со своей семьей. Because he was in charge of the Jagannath Puri temple, so he was given a house which was right on the main road between the temple in Jagannath Puri and the Gundicha temple. И поскольку Бхактивинода Тхакур отвечал за управление храмом Джаганнатхи, ему выделили дом вот на этой основной улице, которая где-то идет от храма Джаганнатхи к храму Гундича на половине где-то этого пути. Today there's a Gaudiya Math temple there. Там сейчас храм Гаудия Матха. And often devotees stay there. They have some rooms for rent.
You can get a room there, get accommodation there. Там можно комнату снять, в принципе, любому человеку. It's the actual birthplace of Bhaktisiddhanta. Of course, it's all changed from the times of when Bhaktivinode Thakur was living. Вот это место рождения Бхактисиддханта Сарасвати. Конечно, со времен Бхактивинода Тхакура там многое поменялось. So Srila Bhaktivinoda Thakur liked very much to distribute, to print books, to write books, and he wrote wonderful books like Jaiva Dharma, which is a very important book. Например, Перу Бхактивинода Тхакур принадлежит Джайва Дхарма, очень важная книга. Он написал очень много других книг. He wrote another book called Chaitanya Shikshamrita, which is also very important. А также очень важной является его работа Читания Шикшамрита. And then a number of small books like Navadvip Mahatmya. Маленькие книжки, Навадвип Махатмя есть. Bhajan Rahasya. Бхаджан Рахасья. Different books, many books he's written. Разные книги он написал много. He began writing when he was quite young, when he was just a young boy. Он уже писать начал, когда был еще мальчиком фактически. And so he had that scholarly nature. He liked to write, and he was he wrote many different. Not everything is so devotional, but he wrote a lot. У него была природа ученого человека, поэтому он с детства начал писать. Вот. Какие-то из работ его еще таких ранних не являлись образцом преданности, но тем не менее он писал всегда. Because he grew up in the times when the British were ruling India, he was influenced a bit by the British thought, and he was interested for some time in Christianity, and he read about Christianity. И тогда влияли англичане на Индию, и он писал под этим каким-то воздействием. И также какое-то время он пребывал в христианском таком настроении, и также у него есть труды, отражающие это. He investigated many other different philosophies, different teachings, but the teachings which impressed him the most was the Srimad Bhagavatam. Он разные, фактически все философии изучил и учения, но больше всего на него произвело впечатление философия Шримад Бхагаватам. And then he came and he heard about Chaitanya Mahaprabhu and his teachings, and he read the books by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. И затем он натолкнулся на учение Господа читания и стал читать книги его последователей. So he understood this is the highest philosophy, this is the best philosophy I've ever heard. И он понял, что это лучшая из философий, которую я когда-либо читал. Now Bhaktivinoda Thakur, he was initiated by a person called Bipin Bihari Goswami. Инициировал Бхактивинода Тхакура Випина Бихари Госвами. But when we put the pictures in the parampara, of course on your altar you only have 4 pictures. Usually they will have 5 pictures, and there will be the picture of Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji was put on the right before Bhaktivinoda Thakur, but he was not the Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. Но в парампаре, вот на наших алтарях, вместо Випина Бихари Госвами находится Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Это был Шикша, наставляющий Шикша Гуру Бхактивинода Тхакура. Обычно вот 5 помещают фотографий парампаре, на нашем алтаре только 4, поэтому это невидимого. It was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada who picked the pictures for the parampara. He chose who should be there in the parampara. Бхактисиддханта Сарасвати выбрал, кто определил, кто должен быть в этой парампаре, чтобы на алтарях настояли. And he explains, Jagannath Das Babaji was the Shiksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. И он сказал, вот Джаганнат Дас Бабаджи, это Шикша Гуру Бхактивинода Тхакура. He was not Diksha Guru. Не Дикша Гуру. So it shows that Shiksha is more important than Diksha. Это говорит о том, что Шикша, наставление, более важно, чем Дикша.
посвящение просто. Srila Prabhupada would give initiation. One time at least he said, I am doing the ritual. It's up to you to do the process. Иногда Прабхупада говорил на посвящении, на дикше, в процессе дикши, он говорил, я просто ритуал провожу, а теперь от вас зависит следовать этому процессу, который вас посвятил, инициировал. When Prabhupada initiated many devotees, I was fortunate, I also got initiated by Prabhupada, but I didn't get any direct instructions really from Prabhupada. Прабхупада дал посвящение многим преданным, в частности, мне тоже повезло быть инициированным Прабхупадой, но лично я сам не получил каких-то личных наставлений от Прабхупады. Prabhupada would always say, you can know me through my books. Прабхупада всегда говорил, вы меня можете узнать через мои книги. So this opportunity is there for all of you also. Таким образом, эта возможность открыта для всех нас. When Prabhupada was asked who would take over the movement after him, Prabhupada would say, I will live forever by my books. И когда Прабхупаду спрашивали, кто после вас будет продолжать парампару, он говорил, я буду вечно жить в своих книгах. And our properties, our ISKCON properties, we always put Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivinode Swami Prabhupada, that all the properties belong to him. И на всей собственности в ISKCON мы помещаем надпись основателя Ачарьи, Международного общества знания Кришны, Абхачарнаравинда Бхактивиноде Свами Прабхупада. То есть все принадлежит в ISKCON Прабхупаде. So nobody can say, this is my temple, this belongs to me, I built this temple. Никто не может сказать, этот храм принадлежит мне, я же его построил. It's ISKCON property. Это собственность ISKCON. Belongs to Prabhupada. Принадлежащая Прабхупаде. And it represents the Krishna consciousness movement. И она призвана представлять движение сознания Кришны. So we want to keep the temple very nice and keep the standards very clean and pure. Мы хотим стандарты поддерживать хорошие, в храмах все, чтобы было чисто и чисто во всех отношениях. We want everyone to understand this Krishna consciousness has no political purposes. В сознании Кришны нет у нас политических каких-то мотивов. We're simply interested to develop love for Krishna. Нас интересует только развитие любви к Кришне. And it's important to us to follow regulative principles and to chant the holy name. И также важны для нас регулирующие принципы и, конечно же, повторение святого имени. So Srila Bhaktivinode Thakur had that vision that people all over the world would take up Krishna consciousness. У Бхактивинода Тхакура было это видение, что все люди по всему миру примут сознание Кришны. And that they would come, one day they would all come to the holy place of Mayapur and they would take part in the Sankirtan. И все однажды придут в святое место, в Майяпур, и примут участие в Санкиртане. Bhaktivinoda Thakur understood Mayapur is not an ordinary place, it's a dham. The dham is the place where the Lord resides eternally. Бхактивинода Тхакур понимал, что Майяпур это не обычное место, это Дхама. Дхама это то, где Господь вечно пребывает. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is residing there in the holy dham today. Господь Чайтанья Махапрабху прямо сейчас пребывает в Майяпуре. Great devotees like Bhaktisiddhanta Saraswati, they could see Lord Chaitanya. They would meet them in the night. They would go out and he'd say, I met Lord Chaitanya, it was having Sankirtan. Великие преданные, такие как Бхактисиддханта Сарасвати, могли прямо вот в наши дни видеть ночью, например, он встречал Господа Чайтанью, и он видел, как он проводит Санкиртан. So Srila Bhaktivinoda Thakur was living in Jagannath Puri and he was regularly giving lectures. He would be speaking on the Shastras regularly. И живя в Джаганнатхапуре, Бхактивинода Тхакур регулярно проводил лекции по Шримад Бхагаватам. And at this time, Bhaktisiddhanta Saraswati or Bhima Prasad, he was with his father and he was serving him. И в то время Бхактисиддханта Сарасвати, в то время Бхима Прасад был с отцом, служил ему. So there was
people coming to hear Bhaktivinode Thakur speak, because he was a well-known man, he was a respected man, and he attracted people. They would come and they would listen to him give lectures every evening. И каждый вечер Бхактивиноде Тхакур проводил лекции, люди приходили к нему, поскольку все очень уважали его за его преданность, за ученость. So there was this one Babaji coming. This one Babaji he'd invented his own mantra. И один Бабаджи тоже приходил, который придумал свою собственную мантру. And he was propagating his mantra, and people were taking it, and they were thinking, yes, this is very nice, it is a nice mantra. И люди принимали эту мантру, начинали воспевать и думали, да, классная мантра. And he had combined Lord Chaitanya and Radha and Krishna all in the one mantra. Там все в одной мантре, и Господь Чайтанья, и Радха, и Кришна. So people who were not educated, they were tricked and they thought, oh, this is very good, this is a very nice mantra, and they began to chant. И необразованные в духовных вопросах люди, они думали, о, замечательная мантра, и начинали ее повторять. And this Babaji would initiate them. А Бабаджи им инициацию давал. And even if you go to Puri today, you can find there's still people there today, they still chant this mantra. И сейчас даже если отправитесь в Пури, увидите, что эту мантру там до сих пор воспевают. But it's not a proper mantra, it's bogus mantra. Но это выдумка, не авторитетная мантра. So Bhaktivinode Thakur was telling this Babaji, you know, this is what you've done, this mantra, this is wrong, this is not Shastra, this is not proper to get people to chant like this. И Бхактивиноде Тхакур уже тогда этому Бабаджи говорил, это неправильно то, что ты делаешь, это неправильная мантра, не надо людей обучать ей. But this Babaji would not listen. Но Бабаджи не слушал его. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he was a young man and he was more aggressive and he would get very angry with this Babaji. А Бхактисиддханта Сарасвати, сын Бхактивинода Тхакура, был тогда молод, более такой агрессивен и вот как-то пожестче стал говорить с этим Бабаджи. Bhaktisiddhanta Saraswati was a very powerful personality. Anybody who was against, who was deviating from the real path of Krishna consciousness, he would get very angry with them. Он был очень могущественной личностью, Бхактисиддханта Сарасвати, и он очень гневался на тех, кто покушался на истинность философии вайшнавской. Even Lord Chaitanya was like that. Даже Господь Чайтанья был таковым. When Lord Chaitanya was residing in Puri, some people would come and they would write poems or they would write a drama and they'd come and they would want to read it to Lord Chaitanya. Иногда, когда Господь Чайтанья жил в Тхакуре, к нему приходили разные люди и представляли перед ним свои творения, свои какие-то стихи или пьесы они писали. So Swarup Damodar was the secretary of Lord Chaitanya, and he would have to listen to it first before they could read it to Lord Chaitanya. Но было так заведено, что прежде чем Господу Чайтанье что-то прочитать, с этим должен был ознакомиться Сваруп Дамодар, его секретарь. Because there's a fault which often happens when people write poems or dramas. They have the fault of rasa basa, which is an overlapping of rasas, which is in the wrong manner. It's against all Shastra. Это было сделано для того, чтобы избегать вот таких достаточно типичных ошибок, которые совершали люди. Они писали свои драмы, поэмы, но зачастую совершали ошибку расабхаса, когда представляли вниманию публики несочетаемую комбинацию, несочетаемую рас, которых не может быть в духовной жизни. So Bhaktis, Swarup Damodar Goswami, he would hear what they had written, he would examine it. If there was any fault in it, then he would point it out to them and they would not be allowed to read it to Lord Chaitanya. Поэтому сначала
эти все произведения слушал Сваруп Дамодара, если там было что-то неправильное, вот, он отправлял как бы на доработку, чтобы почитание не терял своего времени, слушая такие вещи неавторитетные. So Srila Bhaktivinode Thakur was preaching very carefully to this Babaji, telling him that what you're doing is wrong, it's against all Shastra and you're misleading people. And Bhaktisiddhanta was telling him very strongly, very powerfully that you better stop this, you're going to get in big trouble. И вот что-то такое было. Бхактивиноде Тхакуре этому Бабаджи относительно мягко проповедовал, вот ты то, что делаешь, нельзя так делать, это против шастра, неправильно. Но Бхактисиданта Сарасвати очень как бы, так, жестко ему читал его, вот, и другое отношение проявил. But this Babaji would not listen. Но ни того, ни другого не послушал Бабаджи. Because he had followers, he had people following him and worshipping him, calling him Guruji and everything, and he was thinking what he's doing is okay. Поскольку уже у него к тому времени были последователи, которые звали Гуруджи, вот, и он думал, что значит все, что он делает, это хорошо, если люди принимают. And some of the common people, they were supporting him, they were saying, yes, it's very nice, and they will even do kirtan and they will sing this bogus mantra. И люди поддерживали его, вот, и как бы всяческими способами, и пели его мантру уже. So Bhaktivinode Thakur was preaching against this. Eventually this Babaji went mad. И Бхактивиноде Тхакур ему проповедовал, да, а в конце концов этот Бабаджи сошел с ума. But they could not stop the people. So many people had taken it up and been initiated in it, and they kept doing it. Но люди уже к тому времени, многие были инициированы, как бы все это не остановилось из-за этого и продолжилось. So sometimes you find some temple like that, where they're chanting this mantra. Поэтому в некоторых храмах можно по-прежнему увидеть, как поют эту мантру. So you have to be careful, get out quick, don't stay there. Поэтому будьте осторожны сейчас, быстренько выходите оттуда. You don't want to be contaminated by their false philosophy. Мы не хотим, чтобы вы осквернялись ложной философией. So another deviation which Bhaktivinode Thakur was preaching against is Siddha Pranali initiation. Также Бхактивиноде Тхакур выступал против следующего отклонения. Сидха Пранали, инициация, так называемая Сидха Пранали. Siddha Pranali. They have this process where you go to some guru, or supposed to be a guru, and he's supposed to tell you who you are in the spiritual world and tell you what rasa you have with Krishna in the spiritual world. Сидха Пранали заключалась в следующем. Вы отправляетесь к гуру, так называемому гуру, который смотрит на вас и говорит, кто вы в духовном мире, какая у вас раса с Кришной. And people will think, oh, I'm a peacock, or I'm a cow, or something. И люди начинают слышать, я павлин в духовном мире или корова. And other people are thinking, I'm a cowherd boy, or I'm a gopi. Кто-то думает, слышит, я мальчик-пастушок или гопи. So this was also not supported by Shastra, and this was condemned by Bhaktisiddhanta and by Bhaktivinode Thakur. Естественно, в шастрах мы ничего такого не обнаружим, и это было также осуждено Бхактивиноде Тхакуру и Бхактисиданта Сарасвати. They preach very strongly against all the deviations against the Shastra. Которые очень строго проповедовали против всех отклонений от шастров. So Srila Bhaktivinode Thakur wanted so much that we would all follow Lord Chaitanya, and we will follow the teachings of Lord Chaitanya carefully, chanting the Hare Krishna mantra. Итак, Бхактивиноде Тхакур хотел очень, чтобы мы строго следовали учению Господа Чайтаньи, чтобы повторяли Харе Кришна мантру. Srila Bhaktivinode Thakur encouraged this Namhata preaching, to go to every town and village everywhere
and established little Namhata centers. Также Бхактивиноде Тхакур очень вдохновлял движение Намахат, когда повсюду открываются домашние центры. And then, after Bhaktivinode Thakur had preached in the villages, then Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada began his preaching, and he brought the preaching more into the towns and cities. И Бхактивиноде Тхакур распространил по всем деревням вот это движение Намахаты, и позже его это движение подхватил Бхактисиданта Сарасвати и уже принес это движение в Санкиртаны города. And then Srila Prabhupada came and he started preaching around the world. И потом пришел Прабхупада и стал по всему миру уже это проповедовать. So the continuation, which from the movement which was begun by Srila Bhaktivinode Thakur. То есть мы видим продолжение того же движения, которое начал Бхактивиноде Тхакур. So Srila Bhaktivinode Thakur labored so hard to bring this Krishna consciousness movement, to establish this, to get this movement going. И так очень тяжело трудился Бхактивиноде Тхакур, чтобы установить это движение сознания Кришны и распространять его. Writing so many books, writing so many songs for us. Он написал множество книг для нас, множество песен. Because these are so important for us. If we're to become Krishna conscious, we have to have some shastra. Это очень важно все для нас, поскольку чтобы чему-то обучиться, нужны какие-то шастры, книги. So he found the books, he was researching and bringing them out of obscurity, he present them to the devotee community. Итак, Бхактивиноде Тхакур изучал разные книги, все оттуда доставал самое важное и писал свои книги и представлял вниманию вайшнавов преданных. Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in South India, he came to the Adikeshava Mandir in Kerala. There's a nice temple there of Adikeshava in Trivandrum, and it was there Chaitanya Mahaprabhu discovered the Brahma Samhita. Вот что-то такое было с Господом Чайтаньей Махапрабху, когда он путешествовал в Южной Индии, в Керале, он в храме Адикешевы обнаружил Брахма Самхиту. Lord Chaitanya was in the temple and he met some brahmanas there, and they were reciting the Brahma Samhita. And Lord Chaitanya heard it and he said, "Oh, this is wonderful." And he immediately had copies made of the Brahma Samhita. То есть, когда там пребывал в этом храме Адикешевы, Господь Чайтанья, он слышал, как местный браман повторяет Брахма Самхиту, воспевает. И он поразился и привлекся очень, и сделал копию этой Брахма Самхиты себе заполучил с того же, что было. When he came back to Jagannath Puri, he gave copies. He had copies made to give to all the different devotees, like Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sanatan Goswami, Sikhi Mahiti, so many devotees. He would give them copies of this book. И вот этим всем преданным, перечисленным, как Шикhi Mahiti, Санатан Госвами, Рамананда Рай, он, Сваруп Дамодара, он эту копию этой Брахма Самхиты дал также. So in a similar manner, Bhaktivinode Thakur found books like Upadesh Amrita from some pious Brahmana's library, and he got copies made and would distribute to the devotees. И вот точно так же Бхактивиноде Тхакур у одного благочестивого брамана в библиотеке обнаружил Упадеш Амриту, Рупа Госвами, сделал копию и раздал тоже преданным. Because in course of time, we have to understand, in course of time, these books, sometimes they get lost. Поскольку иногда бывает, что с течением времени такие важные книги утрачиваются, теряются. Even the Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinode Thakur had great difficulty to find a copy of Chaitanya Charitamrita. Даже вот одну копию Чайтаньи Чаритамриты Бхактивиноде Тхакуру удалось найти с большим трудом. But sometimes it happens
that all these books get lost. Иногда вообще бывает, что теряются такие книги. One devotee was telling me, he said, just like in Egypt they had a lot of very valuable scriptures from the Egyptian culture. Вот, например, один преданный рассказывал мне, что в Египте есть очень там, для них, для египетской культуры очень важные писания какие-то. But they had all the books in one library. И все они держали эти книги в одной библиотеке. So when Egypt was invaded by the Arabs came there and they decided that, they said, everything we need to know is in the Holy Quran. So there's no need of all these books. Burn all these books. И когда арабы вот вторглись в Египет, они сказали, все, что нам нужно знать, содержится в Коране, поэтому в ваших книгах нет никакой необходимости, и сожгли всю эту библиотеку. So in this way they lost all the Egyptian classics, all the ancient books of wisdom from the Egyptian culture. Так была утеряна вся ведическая классика, мудрость египетской цивилизации. And it happens with the Vedic knowledge from time to time. The real teaching is lost. Вот что такое происходит и с ведической культурой, что-то пропадает периодически. Yoga nasta parantapa, right? Krishna says in the Bhagavad Gita that in course of time the knowledge which was passed through the parampara was lost. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, йога нашта парантапа. Эта наука йоги утрачивается периодически. And Lord Krishna had to come again and re-establish the parampara. И Кришне приходится приходить и восстанавливать парампару. This was 5,000 years ago. Вот так последний раз было 5000 лет назад. But then you had, after that, the Lord Buddha had to come and lead the people away from the Vedas because they were not following the Vedas correctly. Более того, например, пришел потом Господь Будда вот 2500 лет назад, и он вообще людей отвадил, и поскольку они им неправильно следовали, вообще люди потеряли к ним интерес. They were giving importance to karmakandi activities and they were doing a lot of animal slaughter. So Lord Buddha came and stopped them. Тогда люди уже неправильно понимали веды и в основном интересовались кармакандой и убийством животных в частности. И Господь Будда вот этого всего их отвадил. So Lord Buddha led the people away from the Vedas. Don't follow. Then you don't need the Brahmanas. This way, because the Brahmanas have become corrupted and degraded. И поскольку браманы тогда уже деградировали к тому времени, стали коррумпированы, а они были носителями ведического знания, Господь Будда сказал, что вам нет никакой нужды вот иметь дело ни с этими ведами, ни с этими браманами. And then after Lord Buddha, then the Acharyas came. First of all, Shankaracharya defeated Buddhism and brought back the Vedas. А потом пришлось все это восстанавливать, пришел Шанкарачарья и снова восстановил авторитет вед. But Shankaracharya was only giving the impersonal meaning of the Vedas. Но ему пришлось начать только с имперсонального толкования ведического знания. So then the Vaishnava Acharyas came and they taught the deeper meaning of the Vedas. Потом стали приходить вайшнавские уже ачарьи и давать более глубокий смысл вед объяснять. And then Lord Chaitanya himself came and gave the synthesis, the combination of all the Vaishnava Acharya teachings. И вот уже самым последним в этой цепи пришел Господь Чайтанья, который дал синтез, объединил все учения всех вайшнавских ачарьев предыдущих. But then after Chaitanya Mahaprabhu, then again degradation came and so much Sahajism
and so many deviations from the parampara. Но после Господичтания опять стала происходить та же самая вещь. Все стало ухудшаться, столько деградации, сахаджи стало внедряться. And Парампара как бы уже... And that was the situation when Bhактивиноде Тхакуре came. И тогда пришел Бхактивиноде Тхакур. And he had to again revive the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Который возродил учение Господичтания в изначальном виде. So he did so much work Он for our benefit. очень тяжело трудился ради этого, и все это для нас. And he left us such wonderful songs for us to sing every day. Он дал вот нам, допустим, в частности, такие замечательные песни, которые мы можем каждый день петь. And so many wonderful books to read to help us to understand the Krishna conscious teachings. Он множество книг написал, которые замечательных, которые помогают нам понять учение сознания Кришны. So we're remembering Bhaktivinoda Thakur. Tomorrow is the disappearance day of Srila Haridas Thakur. Итак, сегодня мы вспоминаем об Бхактивиноде Тхакуре, а завтра будет день ухода Шрила Харидаса Тхакура. And then on Friday is Bhadra Purnima. А в пятницу будет Бхадра Пурнима. And it's very auspicious if you can distribute some books on that day, particularly Bhagavad Gita or sets of Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. И еще раз, это очень благоприятный день для распространения писаний, особенно если вы распространите Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, в идеале весь комплект кому-нибудь. So devotees all over the world are being encouraged, trying to distribute, if you're able to, if you can introduce some people to a set of Srimad Bhagavatam or something like that. At this time, it's very auspicious. И это очень благоприятно, поэтому по всему миру преданные будут прилагать усилия, чтобы распространить вот Бхагаватам, в идеале еще раз весь набор, это будет очень хорошо. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam that if you are able to take a set or give someone a set of Bhagavatam on that holy day, you get to Vaikuntha. Так и говорится в шастрах, что если кому-то вы распространите в этот день весь Бхагаватам, то вы отправитесь на Вайкунтху. So I know Srila Jayapataka Maharaj, he's very enthusiastic for this, and he's always trying to engage his 70,000 disciples to help him to distribute more sets. Например, я знаю, что Шрила Джайапатака Махарадж очень большой энтузиазм по этому поводу всегда испытывает и старается всех своих 70 тысяч учеников занять этим служением в этот день. So Friday is also the beginning of the third month of Chaturmasya. Также в пятницу у нас начинается четвертый месяц Чатурмасья. And we should understand the vows of Chaturmasya are for all devotees. И вы должны понять ценность Чатурмасьи для всех преданных. It's not that somebody decides, I'm going to do Chaturmasya this year. Everybody is supposed to do it. Не так, что кто-то думает, ну ладно, я вот в этом году пособлюдаю Чатурмасью. По идее, все должны следовать обетам Чатурмасья. Of course, we do it in a very basic, simple manner. И при этом имеется в виду такой самый основной, необходимый минимум этого следования. We see Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada doing Chaturmasya in a very extreme, very austere manner. Например, Бхактисиданта Сарасвати следовал Чатурмасьи в таком экстремальном виде, в высшей степени. When he has the beard, that's when he's doing Chaturmasya. Вот иногда его можно видеть фото с бородой. Это вот во время Чатурмасьи. You don't shave for 4 months. Вы не бреетесь 4 месяца.
And you don't cut your nails for 4 months. И не стрижете свои ногти 4 месяца. And you do things like maybe only eat 1 meal a day. Кушаете только раз в день. And some people will take vows about how many mouthfuls of food they can eat. И причем некоторые дают обет съедать только вот столько пригоршней пищи, вот не больше, столько, да. Maybe you make a vow, I will only take 12 mouthfuls of food. Я вот только, допустим, 12 ложек, скажем, съем, буду есть в течение всего месяца. Всего чатурмаси. So very austere, very extreme renunciation. Это в высшей степени аскетично и отреченно. And some people make vows about chanting, that they'll chant 64 rounds every day. Кто-то берет обет, повторяет 64 круга всю чатурмасию. But Prabhupada asked us, they said, what you have to do for Chaturmasya, not very difficult. The first month, you don't eat spinach. Но Прабхупада все для нас максимально упростил. Он говорил, первый месяц чатурмасии не вкушайте шпинат. We heard last night, but Lord Chaitanya was very fond of sak. Sak is the Bengali word for spinach. So it was a favorite preparation of Lord Chaitanya. Вот об этом шаке мы вчера слушали, что Господь Чайтанья очень любил его. Это бенгальское название шпината, шак. But the first month of Chaturmasya, you don't eat that because it's the beginning of the rainy season and there's a lot of insects on the plants at that time of the year. So if you eat it, it's very harmful for all the insects. You don't want to kill all the insects. Но смысл за этим такой, один из, по крайней мере, что это первый месяц сезона дождей, и вот эта зелень только начинает вылазить, и на ней очень много насекомых разных. Поэтому если вы в этот месяц начинаете есть шаг, то кто только вот полез, вы убиваете очень много насекомых автоматически. The second month we don't take yogurt. That's this month. We're just finishing the second month. No yogurt. Значит, я вам неправильно сказал. То есть начинается в пятницу третий месяц чатурмаси, не четвертый. Потому что сейчас у нас заканчивается второй месяц чатурмаси, в который мы не должны есть йогурт. The third month, no milk. На третий месяц, который сейчас начнется, значит, нельзя есть молоко. Now you want to take maybe, I remember sometimes we used to do things like we would make custard. Instead of milk, we'd make custard. Take custard. You know custard? You know, it's corn starch. You put some corn powder in the milk and it becomes thickened. Как это назвать? Заварной крем. Мы вот так изощрялись, чтобы, помню, чтобы как бы молоко не есть, мы сыпали туда муку кукурузную, и получался заварной крем, и молоко не ели. Крахмал. Кукурузный крахмал. But you can take paneer if you want. Ну, можно панир кушать, если хотите. But the rule is no milk. Но правило такое, молока нельзя. In the third month, beginning Friday, the Bhadra Purnima Который day. начинается вот как раз день Бхадра Пурнимы в пятницу. For 1 month, no milk. То есть целый месяц And then молоко. the fourth month, no urd. И последний, четвертый месяц нельзя вкушать урадал. Which you don't have here anyway, you don't eat urd. Здесь у вас в любом случае его нет, можете не грузиться даже. But they also say you shouldn't take any high protein dals. Ну, то есть смысл такой, что нельзя высокопротеиновых далов употреблять в этот месяц. And especially even people who generally eat meat, they're encouraged don't eat meat that month. А мясоедам советуют в этот месяц не есть мясо, стараться. That is the month of Kartik. It's a very special month. Последний Картик, очень особый. And then at the end of Kartik, there's 5 days
which is called Bhisma Panchak. И в конце этого месяца, Картика, 4-го месяца Чатурмаси, наступают особенные 5 дней, называемые Бхишма Панчакой. It begins from the Ekadasi and then goes for 4 more days. And then those 5 days are called the Bhisma Panchak. Они, эти 5 дней начинаются с последнего Экадаши этого месяца, длятся 5 дней, называются Бхишма Панчака. And it said, if you didn't follow the Chaturmasya very well, you get the benefit of the whole Chaturmasya by following Bhisma Panchak. И говорится в шастрах, что если вы не очень хорошо следовали всей Чатурмаси, то если последуете этим Бхишма Панчаке, этим 5 дням, то засчитывается, как будто вы всю Чатурмасию соблюли. So it's nice you can do the Bhisma Panchak at the end of the Chaturmasya. Вот неплохой вариант. То есть можно сосредоточиться на этих 5 днях Бхишма Панчаке. The Ekadasi day, you should do full Ekadasi. Экадаши вы соблюдаете полные Экадаши. And then the 4 days, you can continue to just take Ekadasi. И так и продолжаете Экадашную пищу вкушать оставшиеся 4 дня. That's what devotees in Mayapur do. Вот так майяпурские преданные делают. They will just take grain, they'll just take roots and fruits. Они вкушают только корешки и фрукты. For 4 days. 4 дня. And you get that way you do your whole Chaturmasya. Get the benefit. Так вы получаете благо от соблюдения всей Чатурмаси. So we want to try to follow these things, you know, as much as we can. Попробуйте, особенно кто хочет, кто может, насколько в ваших силах последовать этому. These things that are all mentioned in the Vaishnava calendar, they're meant to be, they're a guide for us. Все это упоминается в вайшнавских календарях, это руководство для нас. So we try to follow as much as we can. И насколько мы можем, давайте следовать. Of course, the important thing is our preaching should not suffer. You should continue to preach and to distribute Krishna consciousness. Но, конечно же, при этом не должна страдать наша проповедь, наше служение. Мы должны продолжать при этом всем распространять сознание Кришны по мере возможности. So we have quite a long record here in Hабаровск. A lot of preaching has been going on over the years. Вот мы здесь в Хабаровске стараемся какую-то проповедь в течение года поддерживать. Many books have been distributed. Many people have contacted Krishna consciousness. Распространяются книги, люди приходят в контакт с сознанием Кришны. And we want to continue that mode to distribute the message of Lord Chaitanya. Вот такое настроение нужно поддерживать, распространять, постоянно стараться послание Господа Чайтаньи. This Sankirtan movement is how we can please the great acharyas like Bhaktivinode Thakur, Haridas Thakur, all of these people. They're very happy to see us do Sankirtan. Таким образом, если мы себя ведем, стараемся проповедовать, мы можем доставить радость, удовлетворить вот таких великих личностей, как Харидас Тхакур, Бхактивиноде Тхакур и все ачарьи. Sankirtan is in the modern day is not only with Mridanga and Kartals, but it's also distributing books. И в наше время Санкиртан это не только Мриданга и Каратал, это распространение книг. So you're so fortunate, you have so many nice books in the Russian language. Вы очень удачливы, много книг на русском языке. You have a great treasure of wisdom to share with the world. У нас есть сокровищница мудрости, которой мы можем поделиться с этим миром. So don't be miserly. Don't keep it for yourself. Distribute. Не будьте скупцами. Не храните только для себя эти богатства, распространяйте по мере сил. Okay, are there any questions? Yes. Keshava Priyamadini. Конечно, спасибо за лекцию. Вопрос практически. Первый месяц Чатурмаси пост связан,
постный шаг связано с тем, что там живность, да, на шаге перед сезоном дождей. Но у нас вот в Хабаровске нету сезона дождей, и почему тогда мы постимся на шаг? Well, what is the reason for us to follow with first restriction not to take shak, because we don't have so many insects on this spinach. Why we should not take it? We shouldn't take it because Srila Prabhupada has asked us not to take it. Мы его не принимаем, потому что так попросил Шрила Прабхупада нас. Right? We are faithful. We want to be faithful followers of Srila Prabhupada. If Srila Prabhupada has asked us not to do something, we should accept it. Мы хотим быть верными Шриле Прабхупаде, и если нас Прабхупада о чем-то просит, мы хотим так и делать. Srila Prabhupada never really gave us any real reason why we shouldn't take sak or milk or yogurt or these things. But later on I heard from people this was one possible reason why we don't take sak. Сам Шрила Прабхупада никогда не объяснял, почему в чатурмасию нельзя вот йогурт, шак, молоко принимать. Но позже вот я услышал от некоторых людей вот некоторые возможные причины к тому. Хорошо, приятно. Уточняющий вопрос, какие причины вот насчет йогурта и молока, почему? Может, Махарадж рассказать? Same question about Для ума надо. milk and yogurt, why we should not take. Well, Prabhupada, because we need to do austerity. That's one reason. Одна из причин, нужно какую-то аскезу практиковать. We do need some austerity. And without this, we don't do any austerity. А так у нас никакой аскезы нет. But austerity is necessary to purify us. Но аскезы необходимы, они очищают нас. So Srila Prabhupada has given us just this little austerity, and we're complaining, why I cannot take that, why I cannot, just a little tapasya, oh, why I... Ну вот можно видеть, да, вот по нашей реакции на это, нам очень маленькую предлагают аскезу, мы сразу, почему мы не можем что-то там вкусить? We should be happy to get this kind of austerity that's teaching us to control the tongue, to conquer over the demands of the tongue. Наоборот, по идее, мы должны радоваться возможности какую-то на себя наложить аскезу в попытке обуздать свой язык. This is how we get purified. Так мы очищаемся. We cannot, it said, acts of sacrifice, charity and austerity can never be given, should never be given up. Вот как в этом стихе говорится из Гиты, что благотворительность, жертвоприношение и аскеза очищают даже великие души. Их никогда нельзя оставлять. Yes? Вот говорим про Урадал, что у нас вообще, что это такое, что за дал? Как это? Прослушай, Урадал, ну, Махарадж говорил про Урадал, сказал, что у нас его нет в Хабаровске, чтобы мы не парились. А что это за дал такой? Как это по-русски будет? Вот из этого, Урадал. Вот из этого. What is it? Urdal? Oh, it's white beans. Это беленькие такие. Small white beans. Маленькие беленькие. South Indian people use urdal every day. They use it to do things like when they make dosa in Italy, they will use urdal flour to make them. Но в Южной Индии, например, урадал очень популярен, его каждый день вместе с дошами делают такую, как такую подливочку. Вот, да, как назвать ее? Вот, да, и почитают. And it said people who eat fish, they will like very much urdal, because urdal tastes, it's got some kind of fishy taste to it. И говорится, что те, кто рыбу любят, они также любят урадал, поскольку вкус такой похожий.
Я поняла, что тапасия, аскеза это дуже приятно, я это признаю и принимаю. Но вот у меня просто сейчас всплыло в памяти, что кто-то из старших преданных говорил, что раньше, при времена Шилы Прабхупады, никто не держал вот эти чатурмаси, хишмапанчики и все остальное. И даже вот я вспоминаю, допустим, когда я начала с преданными общаться, в начале вот 2000-х годов тоже я не припоминаю, чтобы все так массово чатурмаси держали, и даже хишмапанчиков. Я не против. Ну, чисто такой вопрос у меня возник, что почему. Или, может быть, это в Хабаровске не было распространено. Ну, не знаю, не знали мы, или где-то это было, ну, со времен Прабхупады этому следует, или как? So it's a famous question, but I'm not, of course, again this principle of austerity, but I heard also that during Prabhupada's time, nobody follows this Chaturmasya, Bhishmapanchika, Nirjala Kadasha, for example. It just continue with service, preach, and when I joined also, I never heard about this, but later on, we can say in the beginning of 2000s, it's gradually start to somehow penetrate the society. So, what is the proper understanding? Maybe in our Khabarovsk we don't have, and maybe in some other places people always follow this. Well, it's not true. In Prabhupada's time, people were doing this thing. Но вот это неправда, что во времена Прабхупады этому не следовали. Нет, во времена Прабхупады тоже люди следовали этому. Harisori Prabhu told me personally how in Prabhupada's time there were some sannyasis, they were doing Chaturmasya, they were chanting 64 rounds every day. And Prabhupada said, oh, very good. Например, Харишаури Прабhu, близкий слуга Прабхупады, рассказывал мне, что во времена Прабхупады некоторые саньяси принимали на себя обет повторять 64 круга во время Чатурмаси. И Прабхупада, услышав об этом, сказал: о, замечательно. Just taking 1 meal a day, they were doing a tapasya. Или кто-то один раз вкушал в день, такая тапасия. Prabhupada also told Prajumna. Prajumna was Prabhupada's Sanskrit editor. And so Prabhupada told Prajumna told me personally, he said Prabhupada told him, fasting is necessary for spiritual life. А вот Прадьюмна, известный санскритский редактор Прабхупады, лично сказал мне, а Прадьюмне сказал лично Прабхупада, что пост это необходимое условие для духовного прогресса. Of course, Pandava Nirjala Ekadasi, it's not compulsory. Например, Пандава Нирджала Экадаши не является обязательным. If you like to do it, you can do it. But Хотите, следуйте. nobody's forced to do that. Никто не заставляет. Bhishma Panchak also not compulsory. Бхишмапанчика также не является обязательным. It's there on the calendar. We didn't know really what it was. In the beginning, it was there on the calendar, but there's things on the calendar. What is that? We don't Ну и когда в календаре, вот мы, вообще, когда календари у нас появились, только там это было написано, никто не понимал, что это значит, Бхишмапанчика. So later on, by inquiry from Gaudiya Math or like other older people, they told us what's about, what you're supposed to А do. позже мы узнали от более старших, как бы преданных, более опытных от Гаудия Матха, что это такое Бхишмапанчика. But the fasting for the 4 months, no sack, no yoga, it's in the books. It's written in the Chaitanya Charitamrita. Prabhupada's written about it in the purport. And he said this is for everyone. Но вот уже вот этот пост на эти 4 вещи, шак, йогурт, молоко и орабдал,
Это уже прямо в книгах Прабхупады, в его комментариях, как наставление нам написано. It's not that, oh, I think I'll do Chaturmasya this year. No. Everyone we do that. There's minimum fasting every year. Еще раз, это не так, что, ну ладно, последую-ка я в этом году Чатурмаси, не буду этих четыре вещи принимать. Нет, по идее, это прямо обязательно для всех последователей Прабхупады. А вот если начать, продолжить просто с середины, вот сейчас 2 месяца попуститься, есть ли какой-то смысл? Или уже, там молоко и да, или, как бы оно уже не зачтется? So if we don't follow, for example, previous two months restrictions, but we start to follow 2 remaining months, it's okay, or it's Well, you get half the benefit. Половину платы получите. You can do Bisma Panchak and get the whole benefit. А вы если Бишма Панчаки последуете, то это вообще благо от всех 4 получите. За половину. Kumar. Я в календаре смотрел, в месяце Пурушоттама нет ни одного явления никакого Вайшнава и Господа. Он, понятно, в 3 раза реже бывает, чем остальные. В течение вечности могли бы кто-то попасть. Они переносятся, эти дни явления, или просто так вышло, что никто никогда не являлся Пурушоттамом? So what about Purushottama months? I saw in the calendar there is nobody appear in this months. What it means? Well, Purushottam month, it's nothing special for us because we're engaged every day in devotional service anyway. Для нас вот в этом правильном смысле Пурушоттама как бы не является каким-то супер чем-то необычным, поскольку мы и так каждый день занимаемся преданным служением. Purushottam month is a very inauspicious time for material activities. Месяц Пурушоттама очень благоприятное время для материальной деятельности. People don't get married during Purushottam month. Нельзя жениться во время этого месяца. Not a problem for you. Вам вообще не проблема. What we don't do in Purushottam month, we don't open a new business. You don't move into a new house. You don't do things like that during Purushottam month. Также в этот месяц нельзя бизнес начинать какой-то или въезжать в новый дом в таком духе. It's an inauspicious time. Неблагоприятное время для материального. But it's a very good time for devotional service. Но очень хорошее время для преданного служения. But we're doing devotional service every day anyway. А мы же в любом случае преданным служением занимаемся каждый день. So we don't have to do anything special. Поэтому чего-то особенного в Пурушоттаму нам не надо делать. We just do our usual sadhana, chanting and kirtan and Обычная садхана program. продолжается, киртан, джапа и все остальное. But for people who are not very devotional, it's a good time to encourage them. Но у людей, у которых преданности особой нет, очень это хорошее время, чтобы их на нее вдохновить. Oh, you don't usually come to the temple, but it's Purushottam month, it's very inauspicious. You better come to the temple, it will help you avoid a lot of trouble. Как бы их так вот стращают. Вы знаете, Пурушоттам очень неблагоприятное время материально, но если будете в храм приходить, то полегчает вам. So you come to the temple every day, and И люди начинают каждый день ходить в храм. we get them to light a candle, just like Damodar, offer candles. We can light a candle during Purushottam month every day. Come to. Так же, вот как месяц Картика, мы тоже вдохновим людей предлагать фитилечки каждый день. So this way encourage people who are not very devotional. Это вдохновляет тех, у кого особой преданности нет. But for you, you're a devotee. You don't have to worry about Purushottam. Но вы же уже предан, вам особо не нужно насчет Пурушоттама переживать. But his question, Maharaj, is
why is nobody from Acharyas or from some avatars of Krishna don't appear in this Purushottam months? Because it's not every year, it's only once every 3 years. Yeah, and he mentioned it, but during the, how to say, eternity, so many cycles would have somebody should appear in the past, in these months. In the Purushottam month? Yeah, it's it's logically. inauspicious time. The Acharyas are not going to come in the inauspicious time. Ну, то есть, вот как ты спросил, что даже если это повторялось уже очень много раз Пурушоттама, все равно никто как бы не дурак из Ачарьев или из аватар Кришны в неблагоприятное время приходит. They wait for the auspicious time to Они come. наоборот приходят, ждут хорошего времени и приходят когда. А если духовный учитель какой-нибудь, у его день явления в Пурушоттам, он перенесется раз в 4 года праздновать или каждый год перенесение? But if some spiritual master's birthday in Purushottama months, it means it will be celebrated only once in the 4 years or 3 years. No. They don't appear. First of all, they don't appear in the Purushottam month. No, even some, how to say, common spiritual master in our days, for example. Если современный, как бы, да, духовный учитель такой, ну не Ачарья, да, It's an inauspicious time. но в любом случае время, Nobody comes. самое лучшее, никто не приходит. Можно еще один вопрос? Вот вопрос по поводу вот этих книг, которые в Египте, сгорели, это была классическая литература, да, как Махарадж сказал. И вот хотелось бы узнать вот отношение Шрилы Прабхупады к классической литературе, допустим, вот в России там есть Пушкин, разные писатели или музыка классическая. Вот какое у него было отношение? Вопрос потому, что вот, допустим, Шрила Прабхупада Чарли Чаплина он уважал, да, говорил, что это юмор, это вот проявление Кришны, да. И вот еще вопрос по поводу литературы, если, допустим, не вайшнавская литература, христианская, какое отношение? У Прабхупады? Да, то есть к религиозной литературе других традиций. You mentioned this Egyptian classical literature and culture in general. What is Prabhupada's attitude towards, for example, Russian classic literature, poetry, for example, Pushkin, some classical music. For example, Prabhupada, he is kind of appreciate Charlie Chaplin's humor, that this is natural, this is from Krishna, and so on. What about Russian classical culture, Prabhupada? Well, Prabhupada said the Russian people were naturally God conscious. А русских Прабхупада говорит, что они как-то естественным образом осознают Бога. Prabhupada came to Russia in 1971 and he saw that there were churches, but people were not allowed to go. В 1971 году, мы знаем, Прабхупада приезжал в Россию, в Советский Союз, и он видел церкви, но он также понимал, что людям туда особенно нет ухода, не очень-то их посещают. But Prabhupada considered that the Russian people actually are religious people, and Prabhupada had told Gopal Krishna Maharaj that he should go to Russia. И он понимал, Прабхупада видел, что русские, в принципе, религиозные, и он сказал Гопал Кришна Махараджа потом отправиться в Россию. And Prabhupada himself came in 71 and he met one young man, Ananta Sakhi, and Prabhupada said, he said, just like rice, when you cook rice, if one grain is cooked, all the grains are cooked. You just test one grain. If that one grain is soft, you know all the other grains are also soft. He said, this one man shows the Russian people are naturally very eager for Krishna consciousness. Вот, например, когда Прабхупада был в 1971 году, всего 5 дней пробыл в Советском Союзе, но он встретил за это время
вот этого знаменитого юношу Ананда Шанти, который потом стал. И по нему, по его интересу к сознанию Кришны, он сделал вывод, что все такие люди, подобно в России, подобно тому, как, чтобы проверить, готов ли рис, вам не нужно все рисинки перепробовать, достаточно одну попробовать, если она мягкая, значит все остальные такие же. And by the help of Russian devotees, they've gone all over the world. You've got Russian devotees in America, in Europe. You've got them everywhere helping, doing very valuable service. И сейчас можно видеть по всему миру русские везде, в Америке, в Европе, очень много русских преданных, которые помогают совершать много хорошего служения. So Prabhupada had a deep appreciation for Russia, that this is a country which can be God conscious very easily. Вот в этом смысле Прабхупада Россию ценил, говоря, что она может относительно очень легко, буквально Бог очень легко может стать сознающей Бога. What to speak of the culture, the Russian culture, that's the mode of goodness, and classical music and these kind of things. It's all more the mode of goodness. А что касается русской культуры, она в гуне благости, можно видеть эти классические произведения русские, литература. But people we don't just want them in the mode of good, we want transcendental consciousness, we want God consciousness. And the Russian people are naturally inclined towards that. Но нам, как говорится, маловато гуны благости, мы хотим трансцендентного уровня. И мы видим, что люди также есть представители русские, которые стремятся даже к этому. Maharaj, always wonder about this. Prabhupada gave us alternative for prohibited things. For example, for illegal sex should be sex in the marriage. Instead meat we should take paneer. Instead gambling we should join Krishna's consciousness movement, join preaching, and intoxication we should take prasadam, which is, how to say, intoxicate us. So question is, what is your personal understanding of this, personal experience maybe, how to take prasadam like this, that we can be intoxicated from prasadam every time. It's very nice. Every day, 2-3 times a day, spiritual intoxication. Я спросил, вот Прабхупада давал 4 альтернативы этим знаменитым нашим грехам, которые невозможно просто запретить, нужно обязательно что-то противопоставить. Вот, незаконному сексу законный, мясоедению панир, он говорил, азартным играм это присоединиться вообще к движению сознания Кришны, когда вот так мы видим, как это очень бодрит, так скажем, очень эмоционально, вызывает тоже, не поспишь как бы в сознании Кришны. А вот интоксикация, Прабхупада говорил, альтернатива это принимать прасад, чтобы он опьянял. И вот я спросил Махараджа, как ваш личный опыт? Как вот так, что это за, как так надо принимать прасад, чтобы он постоянно в идеале по несколько раз, вот сколько мы вкушаем, чтобы он опьянял так трансцендентно, будет хорошо всегда. Well, usually intoxication comes about with a lot of sugar, you know, the more you have sugar, you get intoxicated. Обычно, обычная интоксикация связана с сахаром. Если много сахара, вот, то you eat that sweet ball, you become intoxicated. Если будет много сладких шариков, то Prabhupada kept the ISKCON bullets, you know, gulab jamins, and he would
give them to people, and even when they wanted to go away, they wanted to give up Krishna consciousness, he would say, here, take one of these, he'd give them a gulab. And after they took a gulab, they'd never want to go. Ну, в частности, к такой тактике Прабхупада вначале вот прибегал, и вот в самом начале, в 1966 году он ставил банку с гулаб-джамунами у выхода, и люди хотели уже уходить, он говорит, прими шарик там. И человек кушал шарик, а иногда больше, и никуда не собирался потом уходить. Of course, Grechka and Borscht is also very intoxicating. И гречка, борщ тоже так опьяняют. The Grechka in Russia is much better than the Grechka in Mayapur. Например, русская гречка гораздо лучше майапурской. In Mayapur you don't get very good Grechka. В Майапуре хорошей гречки не сыщешь. Вот если в третий месяц все начнут поститься на молоко, а мы Богу каждый день его предлагаем, то его сразу выливать или нужно все-таки искать того, кто... So if 12 months we will fast on milk and everybody will follow this, what we should do with milk which is in any way we offer to Krishna, or we should find out some person who... Well, what we would do, we would offer curdled milk. We put a little lemon in the milk and curdle it. So you take curds and whey. You mean, you, like this you offer? Yeah. Not plain milk, just... Yeah, I mean, curdled, you put a little lemon, a dash of lemon into the milk, and the milk is curdled. When you offer? Yeah, and then you offer, yeah. Ну мы как делали, мы молоко как бы лимоном сворачивали, получился вот такая, как это назвать, вот простокваша, и вот ее предлагали, не молоко, и ее кушали. Предлагали уже не молоко? Да. А можно молоко Богу-то можно, ему молоко, а нам потом лимон? If we can offer Krishna milk and after this we can make this curd and we take this curd. Well, usually we would curdle it first and offer the curdle to milk to Krishna. Но мы наоборот делали. Мы сначала сворачивали молоко, предлагали и потом тоже принимали. If you want, you could put the lemon in a separate bowl beside the milk. You can have the milk in one cup and put a little lemon liquid in another cup for the pleasure of Gaurnitai. Можно вот так сделать, предлагать молоко в отдельные стаканчики и в отдельном для удовольствия Gaurnitai сок лимона выжимать. And that way, after it's offered, you can mix them together. И когда предложили, смешали и приняли сами. То есть, если молоко в каком-то виде, оно в любом случае свернуто, это тоже считается, что не нарушение поста? So if we have some milk products and some preparation, this is not... Yeah, this is not milk. This is not breaking the... Не нарушает, да, поста. Because the second month was yogurt, and then the third month is milk. They're different things, you know. They're milk products, but one's yogurt and one's milk. Видите, уже различают вот это йогурт второй месяц, а третий молоко. Это разные вещи. If you want to offer sweet rice, you can offer that. Можете сладкий рис, например, предлагать. You can take sweet rice. Сладкий рис не проблема, это же не молоко чистое. You just don't take milk. Просто молоко вот нельзя чистое. Тогда и йогурт, то есть тоже чистый нельзя, все что ласи там, какие-то блюда из йогурта, это тоже не считается во второй месяц, не нарушает поста. It means lassi, for example, in second month is okay. This is not plain yogurt, yeah? Lassi is mixed with some fruits. Well, it's up to you how you want to apply it. You mean yogurt? Yeah. I mean, it's straight yogurt. You're just adding water to it. It's still yogurt. This is lassi. The yogurt didn't get transformed, but when you put lemon into the milk is transformed. It's separated to curds and whey. Но в
It's a different substance. But lassi, the yogurt is still there. It's just mixed with water. And if you add some fruits, Huh? if you add some fruits, Yeah. it's... But still, it's still yogurt. Но вот с йогуртом как бы немножко отличается. Допустим, молоко с лимоном получается совсем другая вещь. А вот ласси, это что такое классическое? Это даже если вы добавляете воды, все равно ласси прям остается. И даже если добавляете фруктов, все равно это ласси чистое как бы остается. Поэтому ласси не пойдет, по идее. Я хотела спросить еще про молоко, про молочные сладости. Из сухого молока делают часто на мангово сладости. Вот. А такое можно есть? Молочные сладости? В этот третий месяц? Да, молоко. And what about in that month's products from dry milk, milk powder? Usually we use very much powder. Well, it depends what you're doing with it. If you're just taking a glass of milk with the made from milk powder, it's not good. But if you're mixing the milk powder with other things, then it's okay. Если там, ну, типа, что-нибудь бурфи делаете и так далее, это нормально. А если сделали из сухого молока стаканчик молока настоящего, это нехорошо, тогда не надо. No, I've already got that. Okay, Hare Krishna. Thank you. We have also question in internet. Должны ли мы сообщать духовному учителю о результатах нашего служения? Допустим, докладывать, сколько книг мы распространили, сколько просады приготовили. Не будет ли это хвастовством с нашей стороны? Не уточняется, да, как часто или что? Нет, не уточняется. Ивати Шачи. So, of course, you are should we how to say, report to spiritual master about our service, for example, how much books have been distributed by us, how much service are done, and so on. Or this will be like self-aggrandizement. Yeah, you can report, but don't expect to get a reply. Можете отчитываться, но не ожидайте ответа. If you want to report, you want to write about it, it's okay. Хотите об этом, пишите, нормально. But don't expect that you'll get a reply every time. Но не ожидайте, что на каждый ваш отчет будет ответ. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Chaturmasya ki jai. Сингха Махараджа ки джай. Спросите про молоко на Вишну Пачку.